screen? Okay, this is our learning objective today. Yeah, we will study about chart. Yeah, chart in bahasa we can say the graphic bagan. Yeah, in Microsoft Excel. How to make it? Bagaimana cara membuat chart di Microsoft Excel? Yeah, we will study later. So, Sir Juan, hope please pay your attention. Ya, tolong diperhatikan. And later after Zoom, after learning process today, you know, kamu tahu bagaimana membuat chart in Microsoft Excel. Okay, this is the next slide, students. Ya, we will practice directly later. Ya, nanti kita akan praktekkan ya, how to make this one. Ya, actually calculation and database management we have done. Kita sudah kerjakan ini ya, last Tuesday. Ya, last Tuesday kita sudah mengerjakan how to calculate data and make database management. We need this data. Kita masih butuh data ini nanti untuk membuat chart. Jadi chart itu harus ada datanya, ya, harus ada data terlebih dahulu. Okay, and here have about assignment your typing, ya, tugas typing kamu, do your typing box or lesson until 13, ya, 13 itu Z and enter key. Ya, Z and enter key. Before Sir Juan continue to the next slide, ya, Sir Juan want to show your progress. Let's see together, students, your progress, ya, your typing progress, ya. Coba perhatikan typing. We just see, kita hanya melihat, ya, kita hanya melihat. I will give point later after Zoom. Yeah, this one, Aaron Watuka. Actually, this is complete. Do you see Aaron? With join or not, Aaron? No, ya. Okay. Adelia not yet, ya. Aaron Watuka not already, ya. Actually, this is already, but I think he used a smartphone, ya. So have like this one. Asanda, good, finish. Christian, yeah, until 11, already complete. Next week, you must do until here. Okay, Christian. And this one, Dafarel, complete. Dira Mumtaz, wow, beginner, have finished. Paricha also, Hanesa, wow, good. And already intermediate. Helen, still not yet, Helen. Manuel also not yet. Ivan, yeah, you need to type again. Janeta already complete. Johnson also. Yeah. Leonel already. Pluto IB number 15. Who is this? Do you know? This one. Number 15. Lourdes. Paricha, do you see Lourdes? Join or not? No, sir. No, yeah. Okay. Muhammad Haikal complete. Nirvana not yet. Oswald complete. Putri not yet, yeah. Pluto 20. Who is 20? Salsali. Asanda, do you see Salsali? Salsali? No, sir. No. Aran Watuka. Can you hear me? Sarah complete. Winston not yet. Aran Watuka, what are you doing? (23) Zefania. Hi Zefania. Can you hear Sir Juan? Enggak ada, sir. Oh, not join.
Okay. Zuriel already completed. Aaron Watuka, you can see this one. Aaron. Aaron, Sir Juan want to ask you. Do you use handphone Yes, sir. Oh, but why can complete? Why can we complete 1, 2, 3, 4, 5 box? Do you have laptop? I use phone, sir. But I believe you ever use laptop or computer for the first time. Aaron, can you sit nicely? Aaron Watuka, can you hear me? Okay. Sir Juan want to ask you, Aaron. Wow, si Aaron still busy, I think. Okay, students. Sir Juan continue to explain our lesson today, Okay, this is our lesson today about calculation and database management. Lourdes Magdalena. Lourdes, can you hear Sir Juan? Yeah. Lourdes, Sir Juan don't see your name in here. You never join, you never log in, You never log into typing. Lourdes, what happened, Lourdes, atau what problem? Atau kamu nggak tahu sama sekali nih? Lourdes? Lourdes, can you? sir. Ya, coba tell me what is your reason, apa alasannya why Pluto ID 15 itu belum berubah menjadi nama kamu? You don't login, kamu nggak masuk ke typing? Coba respon Rondes, kita mau belajar lagi. Yes, sir. Sir Juan want to know what the problem. Apa masalahnya? Kenapa typing kamu belum masuk? I don't know, sir. You don't know. Wow. Actually, sebenarnya typing ini already long time sudah lama sekali. Look at your friend, teman kamu semuanya sudah sampai di sini. Oke, Lourdes. Do you have WhatsApp? Udah, sir, kemarin itu. This is yours. Which one yours? Yang mana punya kamu, Lourdes? Coba see your screen. Yang di atas, sir. This one? Yes. Okay, do you understand how to log into typing, Lourdes? Paham tidak? No, sir. Hah? Yes, sir. Do you understand? Paham caranya? Kalau tidak paham, gak usah malu. Nanti Sir Juan kirim video tutorialnya. Okay, sir. Okay, you can see in there. Nanti look at your name, Lourdes, Pluto IB 15, passwordnya
Pluto, and later Serjuan will send the video ya, tutorial how to log into the typing. Okay, student, I want to remind you ya, this is important ya, typing ini penting sekali. Jadi I hope every student can log in and can do your typing. Serjuan ada penilaiannya juga ke situ. Ya, untuk project, contohnya nanti project itu bisa tambahan nilai dari typing ya. Jadi do your typing ya. Silahkan kerjakan typing. Lorders, later if you already try, kalau tidak paham, if you don't understand, if you don't know how to log in, you can chat Serjuan atau call. Ya, Serjuan akan layani. Kemarin ada juga student yang seperti itu, nggak bisa login, nggak bisa masuk. Ya, terakhir dia video call ya, video call supaya lebih jelas. Kalau Serjuan lagi memang ada waktu, Serjuan pasti answer atau respon ya. Okay, students. Now we continue to the next slide. This is jadi it's a pictorial representation of data. You can create different type of graph easily from the data in the spreadsheet. Chart once created can easily be changed in terms of the chart text, color, size, position, etc. Okay, chart we can see this one graphic. Yeah, it's a pictorial representation of data. Jadi chart ini adalah representasi bergambar dari data. You can create different type of graph. Jadi di sini Microsoft Excel ini disediakan ada grafik yang bermacam-macam jenisnya. Dan itu sangat mudah kita easily untuk menggantinya. Ya. Dan juga bisa kamu buat chart teksnya atau colornya, size-nya, position-nya itu gampang sekali. Oke, I hope you can do it later ya. After learning process, kamu understand bagaimana cara membuat grafik atau chart di Microsoft Excel. Oke, maybe some students still confused what is chart. Bagaimana bentuknya? How the shape or the form? Shape-nya gimana ya? Ya, ini salah satu contoh. This is the example of chart. Ini contoh salah satu. Ya. Okay. The next slide. This one. Ya. Students, last week or last Tuesday, we have done this one ya. Kita sudah mengerjakan ini dan kita sudah membahas tentang ini. We have done this one. Kita sudah kerjakan ini last Tuesday about calculation and management data ya. Database management. Kita sudah buat yang ini kemarin. And now we still need this one. Maka Serjuan save. Serjuan ini udah save di komputer. Why? Because today we want to make chart, kita masih butuh yang ini. Ya, kita masih butuh ini. Oke. Later nanti kita akan buat seperti ini, Kid. Ya. Chart this one, chart ini, grafik ini ya, sumbernya from this one, dari data yang ini, student details. Ya, sumbernya dari sini, Kid. Maka nanti bisa terbentuk seperti ini dia. Oke. Ya, ini nanti quick key kita akan praktekkan directly. Kemarin sudah kita pelajari, we have studied about this one, tapi kita belum praktekkan secara langsung ya. So, I hope today we can practice this one. What the function of to the right, ya, right arrow, left arrow, up arrow, and down arrow. Oke. Okay, Serjuan want to open this one. This is Microsoft Excel. Yeah. Later, Kid, we want to make like this one. Kita akan membuat seperti ini, Kid. Please pay your attention. Or a student can also open textbook ya. Your textbook have in
page 20. Coba buka page 20, di situ ada juga have in there. Sir. Yang Iya. ini kan. Page 20. Yeah, good. Nirvana, that's one. Okay, last Tuesday we have done this one. Kita udah lakukan seperti ini. Who still save? Ada yang menyimpan data ini di komputer atau laptop kamu? No one ya. No one save. Oh, oke. Okay, it is okay if you don't save, if you don't have this one. Yeah, you just pay your attention. I hope later you can make this one. Yeah. Yeah. Sir Juan want to explain this first. Yeah. Last Tuesday kita sudah buat seperti ini. Ini kita ketik seperti biasa. Ya, sampai social studies-nya ini. And here di sini kita gunakan rumus. Ya, percentage sum. You can see in formula bar, di formula barnya di sini equal sum. Ya, open bracket sum open bracket B3 until F3 close bracket slash 500 times 100. Add question kit, ada pertanyaan tentang rumusnya, formula. Why can like that, sir? Kenapa seperti itu? Sebelum kita lanjut, supaya jangan bingung nanti, Kit. Oswald, have question, Oswald? No, sir. No? Okay. If you don't have questions, Sir Juan want to ask you, have question for you. Oswald, why we make here 500? Why not 600, 700? Because the subject has 5. Because the subject is 5. Okay, good. Langsung tepat ya, jawaban yang langsung tepat. Okay. Because the subject 5. You still remember, Kit? Masih ingat yang ini, Kit? Yang mana ya kita kemarin? Kita sudah ada kerjakan juga. Oh iya, this one. You still remember this one? Okay, you see this one? Sir. Percentage-nya itu 93. And you can see the formula bar. Formula bar. You can see here equal open bracket sum open bracket 3 C3 until C8 close bracket slash 600 times 100. Okay. Hi Carl. Why here 600? Hi Carl. Why not like just now 500? Here 600. Yes, sir. Why? Sir. Okay. Hi Carl. Ken? Oh ya, Oswald. Coba Oswald pasti udah tahu what is the answer.
Oswald? Yes, sir. Okay, what the answer? Why we time 600 in there? Because the subject has 6. Ya, Oswald itu udah jawabannya ya. Karena subjeknya ada 6 ya in here. Ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi di sini kita buat untuk mencari persentasi. Ya, persentase itu kita buat dia 6. Kita anggap dia semuanya 100 jadi 600 per ya dikalikan 100. Karena di sini per. Oke. Students, continue ya. We want to make chart. Ya, in here di sini tadi sudah saya jelaskan. Ini untuk mencari ini rumus ya. This is the formula how to get the percentage ya. And now we want to make chart. Kita mau buat grafiknya. Chartnya di sini ya. Oke. The first time you click first ya, you select first ya. Di select dulu. Select data. Jadi Kid, kamu harus punya. You must have data ya. Kamu harus punya data. Nggak bisa kita langsung insert chart. Nggak ada datanya. Jadi sumber chartnya nanti itu ada grafiknya itu ada sumbernya, ada datanya. Ya, in here inilah sumber datanya. Ya, oke, kita block atau select, and then click insert this one, insert, and then you choose this one. Ada small arrow di bagian chart group ya, chart group. Oke, kita klik. You can see here. If you want to change the type of chart, kamu mau ganti chart semua yang lain, you can click all chart, and have here so many type. Ada line, ada pie, bar, area, XY, scatter, stock, surface, radar, and combo. So many ya. Oke, we go back to column. Kita kembali ke column. And column also have many types. Ada juga seperti ini, Kid. Have like this, have like this one. Ya. So many ya. The example you choose this one. Ya, seperti yang kita punya di book, our book ya. We have book and then click OK. Udah, Kid. Ya, you can see directly your chart here. Langsung bisa kelihatan chartnya. Ya. And then we want to make like on your book. Kita mau buat seperti yang di buku. Ya. If you want to change the title, the chart title, you can click here. Kamu klik di sini, chart title. Kamu klik and then you can erase and type with the example my friend. Ya, my friend detail. Ya, this is the example ya, ini contoh. Ya. And then you can go, you can put here. Kamu bisa letakkan di sini. Ya. If you want to make this one bold, kamu mau buat dia tebal, you can click home dan di sini bold. Iya, tebal. You can change the color. Mau ganti warna. The example blue color. Ya. Sir, itu Sir Aditi Johnson itu namanya di sebelah kanan, to the right side. Ya kan? You can see in there Nirvana, the names of student in where Nirvana. In the right side, that's right. Betul? Ya. We want to move this one to here ya. We want to move this one to the right side. You can right click, and then format legend ya, format legend. Kita ulangi, right click, format legend, and you can see here have right. Ya, dia sudah pindah ke right side. Ya. Students, coba perhatikan di sini, Kid. Ya, pay your attention in here. Lourdes, ini can you read this one, Lourdes? Coba yang saya tandain ini kamu baca. What is this? Yang mana, Sir?
Coba yang saya kasih tanda begini. What is this? Baca. Card element, style, values. No. This one. Yang saya bulat seperti ini. You can see this one. Mana nggak ada bulat, Sir? Okay. Okay. This one. Look at my mouse pointer. My mouse pointer. Design, Sir. Design. This one beside it, yang sebelahnya. Format. Format. Okay, student, all of you ya perhatikan semua. Design and format ini adalah muncul ketika saat kalian aktif. Saat kalian aktif. But kalau tidak aktif, ini tidak ada ya yang seperti ini. Poin-poin yang di setiap sudut dan tengah ini tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak aktif. Perhatikan, oke, perhatikan ini. Ini dia tidak aktif. Tidak aktif atau tidak terselect. Learners, kamu bisa lihat lagi di sini ada desain dan format. What, Sir? You still see design and format di sini? Masih ada No, nggak? Sir. No. No, Sir. Hilang dia ya, hilang. Jadi Kit, kenapa dia hilang? Karena ininya tidak aktif. Jadi students ya, I want to remind you, menu design and format ada di sini muncul ketika kamu klik atau kamu aktifkan atau kamu select chartnya. Coba kita select, dia muncul. And here, ketika kamu klik design, you can see here so many type, banyak pilihan, banyak jenis di sini. You can click here, this one, or this one. Ya, inilah macam-macam jenis chart. Ya, chart stylenya banyak Kit. Ya, jadi gampang ya Kit sebenarnya untuk membuat grafik di Microsoft Excel. Di example kita change with this ya, kita ganti dengan yang ini. Dan kita tadi pilih ini di sebelah kanan, format legend to the right side di sini. Ya, ini kenapa tidak bergeser? Karena kita sudah pilih di chart desainnya yang ini. Ya. Oke. Students, now Sir Juan want to give chance for you. If you have question, please ask me now how to make chart this one. Okay, if you don't have questions, Sir Juan want to remember atau to remind, mengingatkan kembali. If you want to make chart, students, the first you must make data. Kamu harus buat dulu datanya ya, Kit. Seperti ini. Jangan tidak ada data. Kalau tidak ada data nggak bisa. Ya, you must make data first. Setelah itu kamu bisa select atau block data yang mau kamu buat chart, baru kamu klik insert and then chart. Ya, oke, that's about chart. Now, Sir Juan want to practice atau mempraktekkan bagaimana cara membuat, menggeser quick key. We use quick key. If you have laptop or computer now, coba try gunakan yang quick key kita pelajari yang tadi, this one. Kita praktekkan ini. I want to ask you, if you use laptop or computer now, please type in there. I want to know, students. Please respond. If you open computer or laptop now, yang buka laptop dan komputer sekarang, thumb finger please. Coba kita bandingkan. Oswald, 1. Only Oswald ya. Only Oswald. Oswald, Sir Juan want to know Microsoft Excel Oswald, what year?
Tahun berapa Oswald? 2000. Wait ya, sir, I see first. Oke. On how to see what year, sir? Okay, look at this Oswald. Click start button. And then you can go to Microsoft Excel atau Microsoft Office. Yeah, look at this here, Microsoft Office. Yeah, Excel 2013. Serjuan have 2013. You can see it. Kalau sulit Oswald, dari sini aja Oswald, kamu klik di sini. Di sini kamu klik, kamu ketik Excel. Excel. Ya, dia akan muncul langsung di sini 2013. Kamu ketik Excel, muncul. In here only only right Excel, don't have the year. Oh. Oke, coba kita samakan. Oswald, now klik di sini, active cell A1. And now we try. Coba, kita mau lihat Kit. Semuanya Kit ya. Please see your screen. We want to see kolomnya ini sampai berapa. Ini kan ada kolom B, C, D, E. Sampai berapa? Oke, kita tahan. Control di keyboard, tahan. Tekan right arrow yang di keyboard. Tekan. Nah, perhatikan. Ini sudah paling pinggir ya, Kit. Berarti dia kolomnya sampai XFD. XFD. Ya. Coba Oswald, kamu silahkan itu kolomnya sampai kolom berapa? Can you tell us, Oswald? Sama atau tidak? Kalau tidak berarti punya kamu bukan 2013. Bisa Oswald? Kontrol. Mine until UG. Yes. Until UG. Until you G. Z, UZ. Z atau Z? G, sir. D. J. Oh. Oh. That's already the 8. Itu udah paling pinggir. You press control right arrow. Iya. Kamu caranya like this aja. Tahan di keyboard kamu ada tombol control, tahan, and then dan kemudian setelah kamu tahan itu kamu tekan right arrow, panah yang ke kanan. Dia langsung otomatis ke paling pinggir dia. Already? Itu kan yang tadi yang quick kita nih. Hah? Cannot. Oh, this one seperti ini, Oswald, this one. Kontrol ditahan, ditahan, baru tekan. Jangan dilepas kontrolnya ya, ditahan, tekan panah ke kanan. Cannot also. Hah? Cannot. Wow. Cannot. Oke lah. Nanti bisa mungkin dicoba di lain waktu. Oke. Student, you want to know berapa baris? How many row? Berapa baris sebenarnya Microsoft Excel ini? This is kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Coba kita mau lihat. Tekan ditahan kontrol yang di keyboard, tahan. Kemudian tekan panah yang ke bawah. Panah yang ke bawah yang di keyboard. Ah, look at this. Sudah ketahuan Kit. 1.048.576 baris. Wow, so many ya Kit. So many. Ya,
So many kids. Jadi inilah untuk melihat ini paling baris. Berarti ini sudah baris ke sang 1 juta. Kalau kita menggunakan ini, kita up ini pakai tombol ke atas. Wow, so tired ya kid, lama sekali kid. Langsung kita tekan aja control home, like this one. Control home, ya this one. Maka dia akan langsung otomatis ke kolom pertama dan baris pertama. Nah, control home. Oke, that's the function of quick key yang kita pelajari tadi. Oke, students, if you want to go to the left, ini yang tombol pemanah atas bawah, ini to the left, to the right, up, down, ya. Nah ini. Tapi kalau kita tahan tadi kontrolnya, ini paling pinggir, ya to the right side. Kalau kita mau ke kanan, to the left side, tahan. Kontrolnya tekan tombol left side-nya, dia langsung ke paling sebelah kiri. Oke. Students, I think enough for today our lessons.